Welcome you all again. So, in the video, we'll discuss about the kinematics of the robot. So, first kinematics என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் இல்லையா? ஸோ கைனமேட்டிக்ஸ்னால் ஒன்றும் இல்லை. ஸோ நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு m into a, right? Where m is the mass, a acceleration, f force. இந்த ஃபோர்ஸை வச்சு தான் எந்த ஒர்க் டனும் நம்மளால் பண்ண முடியும் இல்லையா? ஸோ நம்ம இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம், without considering the applying force, we have to deal with velocity, acceleration. அப்போ ஒரு பொருளோட வெலாசிட்டி ஆக்சிலேஷன் தெரியும் நமக்கு எப்படி தெரியும்? வெலாசிட்டிக்கு என்ன ஃபார்முலா? we have to take the displacement with respect to time. We have to differentiate the distance displacement with respect to time. Acceleration again we have to take the differentiation of velocity with respect to time. இப்போ இந்த ரெண்டுக்கும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் தேவை இல்லையா? இப்போ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்றது எப்படி சொல்கிறோம்? ஒரு பாயிண்ட் ஏ ஃப்ரம் டு பி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மூவ் பண்ணுதுன்னா இந்த ஏவுக்கும் பிக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் தான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இல்லையா? அதே ஏ பிக்கு போய்ட்டு திருப்பி ஏக்கு வந்துச்சுன்னா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வில் பி 0 பிகாஸ் த டோட்டல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இட்ஸ் அ வெக்டர் குவான்டிட்டி. அகெயின் ஏவுலேருந்து ஏக்கு தான் நிற்கிது. ஸோ டோட்டல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வில் பி 0, ரைட்? ஸோ வி ஹாவ் டு aware about the position of the tool. ஒரு டூலோட பொசிஷன் தெரிஞ்சால் தான் we can determine the displacement of the tool. displacement தெரிஞ்சால் தான் we can define the velocity of the tool with respect to time. velocity தெரிஞ்சால் தான் we can deal with acceleration of the tool with respect to time. இப்போ எல்லாத்துக்கும் நமக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா கைனமேட்டிக்ஸ் தேவை. இந்த மோஷன் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கோ அல்லது பாத் பிளானிங் பண்ணுறதுக்கோ கைனமேட்டிக்ஸ் தான் இம்பார்ட்டன்ட். ரோபோட்டிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு கைண்ட் ஆஃப் கைனமேட்டிக்ஸ் இருக்குது. ஒன்று வந்து ஃபார்வர்டு கைனமேட்டிக்ஸ் ஆர் டைரக்ட் கைனமேட்டிக்ஸ், another one இன்வர்ஸ் கைனமேட்டிக்ஸ். ஃபார்வர்டு கைனமேட்டிக்ஸ்னால் ஒன்றும் இல்லை, நமக்கு தெரியும் ஒரு ரோபோட்டிக் ஆர்மில் பேஸ் இருக்கும், லிங்க்ஸ் இருக்கும், ஒரு எண்ட் எஃபெக்டர் இருக்கும். இந்த லிங்க்ஸை ஜாயின் பண்ணுறது ஜாயின்ட்ஸ்னு தெரியும். இந்த ஜாயின்ட்ஸில் ஆக்சஸ் இருக்குன்னு தெரியும். இதுக்கு சம் ஆங்கிள்ஸ் இருக்கும். இன்கேஸ் ஆஃப் ரொட்டேட்ரி அப்படின்னா இது எந்த ஆங்கிளில் ரொட்டேட் பண்ணுது அப்படின்னு தெரியும். இந்த ஆங்கிள்ஸை பேஸ் பண்ணி we can find out the position and the orientation of the tool. அப்போ நமக்கு இன்புட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜாயிண்ட் ஆங்கிள்ஸ் தான். எத்தனை ஜாயிண்ட்ஸ் வேணால் இருக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 6 ஆக்சிஸ் ரோபோட் ஒரு 6 டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் ஒரு ஆங்கிள் வச்சுருக்கிறேன். ஒவ்வொரு ஜாயிண்ட்டுக்கும் ஒரு ஆங்கிள்ஸ் வச்சுருக்கிறேன். இந்த ஆங்கிள்ஸ் என்ன பொசிஷனில் இருக்கோ, ஒரு எக்ஸாம்பிள் பேஸ் இருக்குது, அகெயின் ஒரு ஜாயிண்ட்டு, அகெயின் இந்த ஜாயிண்ட்டு, இது ஒவ்வொரு ஆங்கிளும் என்ன டிஃபைன் பண்ணுதோ அதை பொறுத்து தான் என்னோடய எண்ட் எஃபெக்டரோட பொசிஷன் இருக்கும், ரைட்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது இங்கே வந்துருச்சு அப்படின்னா என்னோடய பொசிஷன் மாறுது இல்லையா? இது வேறு பொசிஷன். நான் இந்த P to Qவாக மாறிடும். ஃப்ரம் P to Q it will be displacement. With respect to time it gives the velocity. With respect to time it will give the acceleration. Without force it can't be able to move. நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், ஃபோர்ஸை கன்சிடர் பண்ணாமல் அந்த ஜாயிண்ட் ஆங்கிள்ஸை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு we are dealing with kinematics. Not only joint angles, also we are giving the link parameters as another input. நம்ம டிஹெச் அல்காரிதம் பண்ணக்குள்ள லிங்க் பேராமீட்டர்ஸும் ஜாயிண்ட் பேராமீட்டர்ஸும் will discuss in detail. ஸோ இந்த ஜாயிண்ட் ஆங்கிள்ஸையும் லிங்க் பேராமீட்டர்ஸும் வச்சுட்டு we can determine the position and orientation of the tool அப்படின்னா it is called forward kinematics. இது அப்படியே இன்வெர்ஸ் பண்ணுறோம். என்கிட்ட பொசிஷனும் ஓரியன்டேஷன் ஆஃப் தி எண்ட் எஃபெக்டரும் இருக்குங்க. இதை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு என்ன ஆங்கிள் செட் பண்ணணும் அப்படின்னு டிட்டர்மைன் பண்ணணும்னா இட் வில் பி இன்வெர்ஸ் கைனமேட்டிக்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு லிங்க் பேராமீட்டர். In summary, we can define the forward kinematics as
From the given joint parameters we can determine the position and orientation of the end effector or tool. Inversely, we can determine the joint parameters to achieve the desired end effector position and orientation. Is called inverse kinematics. இப்போ kinematics equation எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நாட் ஓன்லி ஃபார் பொசிஷன் அண்ட் ஓரியன்டேஷன் ஆஃப் தி எண்ட் எஃபெக்டர் டூலை டிட்டர்மைன் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் இல்லை, நம்ம கண்டினியூஸ் பாத் மோஷன் அண்டு பாயிண்ட் டு பாயிண்ட் மோஷன்லாம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா. இந்த டூல் ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து இன்னொரு பாயிண்ட்டுக்கு மூவ் ஆகிறது, மேபி பாயிண்ட் டு பாயிண்ட் இன்பிட்வீனில் நிறையா பாயிண்ட்ஸ் வச்சு இங்கே போயிட்டு இங்கே போயிட்டு இங்கே போகணும்னு சொல்லலாம், அல்லது இட் வில் பி கண்டினியூஸ் பாத். இந்த பாத் ட்ரெஜெக்டரியும் யார் பிளான் பண்ணுறாங்கன்னா பேஸ்ட் ஆன் தி கைனமேட்டிக்ஸ். ஸோ கைனமேட்டிக்ஸ் இஸ் அ இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் இன் தி ரோபாட்டிக்ஸ். கைனமேட்டிக்ஸை வச்சு தான் we can achieve the end application of the robot. நம்ம ரோபோட்டை எதுக்கு டிசைன் பண்ணுமோ, ஆர்க் வெல்டிங் ஆகட்டும், ஸ்ப்ரேயிங் பெயிண்ட் ஆகட்டும், இல்லை அசம்பிளிஸ் லைனில் ஆகட்டும், பிக் அண்ட் பிளேஸ் ஆகட்டும், எல்லா கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸுக்கும் we have to know the kinematics of the robots. So before going in depth with the kinematics, சின்ன சின்ன பேசிக்ஸ் அசோசியேட்டட் வித் கைனமேட்டிக்ஸ் நம்ம பார்த்துடலாம். ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் நம்ம என்ன சொன்னோம், பொசிஷன் அண்ட் ஓரியன்டேஷன் சொன்னோம் இல்லையா. பொசிஷன் எப்படி சொல்லலாம், வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் கோஆர்டினேட்ஸ், ஒய் கோஆர்டினேட்ஸ் அண்ட் செட் கோஆர்டினேட்ஸ் இல்லைங்களா. அப்போ இந்த எக்ஸ் கோஆர்டினேட்ஸ், ஒய் கோஆர்டினேட்ஸ், செட் கோஆர்டினேட்ஸ் எப்படி சொல்கிறோம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே ஒரு பாயிண்ட் பி இருக்குது, ரைட். வந்து நம்ம எதுவுமே டிஃபைன் பண்ண முடியாது, we can name it as an p, அவ்வளோதான். அதுக்கு வேல்யூ கொடுக்கணும் அப்படின்னா we have to frame the reference frames, right. X, Y, Z. From the X it will become Px, along Y it will be Py. சொன்னதான் P கான கோஆர்டினேட்ஸ் Px, Py. ஸோ அப்போ கோஆர்டினேட்ஸுக்கு கோஆர்டினேட்ஸ் ஃப்ரேம் தேவை இல்லையா. பேசிக்லி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, ஒரு லிங்க்கில் ரெண்டு ஜாயிண்ட் இருக்கும் இல்லையா, ஒரு ஜாயிண்டோட ஃப்ரேம்ஸை ஃபிக்ஸ்டாக வச்சுக்கிட்டு செகண்டரியை மொபைலாக வச்சு. ஸோ you have to take the displacement, right. From A to B ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகிருக்கு, கரெக்டா. I have to fix the point A. அப்போ தான் பாயிண்ட் பிக்கான டிஸ்டன்ஸை கண்டுபிடிக்க முடியும். சப்போஸ் இந்த ஏவும் கூடவே வந்துட்டுருக்கு அப்படின்னா we can't determine the displacement. இப்போ the point A will be fixed, the point B will be mobile, right. So the fixed one will be fixed frame, the secondary will be mobile frame. So the coordinate frames are classified into two. One will be fixed frame, another one will be mobile frame. ஒவ்வொரு ஆக்சிஸ்க்கும் நம்ம வந்து பேர் வச்சுருக்கணும் இல்லையா. ஸோ F1, F2, F3 ஆர் we can say X, Y, Z. நம்ம இது ஃபிக்ஸ்டுன்றதுக்கு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்காக வேறு யூஸிங் 1, 2, 3. சேம் மொபைல் ஃப்ரேம்ஸுமே M1, M2, M3 மூணு ஆக்சிஸ்லேயுமே நம்ம மூணு கோஆர்டினேட்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் இல்லையா. ஸோ ஒரு பாயிண்ட் P எப்படி டிஃபைன் பண்ண முடியும், பை யூஸிங் தி கோஆர்டினேட் ஃப்ரேம்ஸ். நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு லிங்க்குக்கு ரெண்டு பக்கம் ஜாயிண்ட் இருக்குது, இந்த ஜாயிண்ட்டுக்கும் ஃப்ரேம் இருக்கும், இந்த ஜாயிண்ட்டுக்கும் ஃப்ரேம் இருக்கும். இப்போ இங்கே ஒரு பாயிண்ட் Pன்னு இருக்குது, நான் எதை வச்சு சொல்ல முடியும், I have to use both the frame. I can keep it as an mobile, I can keep it as an fixed. From the fixed to mobile I can able to find out the displacement or distance, right. அல்லது இதை ஃபிக்ஸ்டாக வச்சுட்டு செகண்டரியாக மொபைலாக வைக்க முடியும் இல்லையா. ஸோ ஹியர் த ஃபிக்ஸ்டு த மொபைல் ஃப்ரேம்ஸ் ஆர் அலைன் டுகெதர், ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக. ஓகே, ஸோ என்னோடய டூல் இது எங்கே பொசிஷனில் இருக்குது, எந்த ஆங்கிள் ஆஃப் பொசிஷனில் இருக்குது, எந்த ஓரியன்டேஷனில் இருக்குன்றதை we can determine by using the kinematics சொல்லியாச்சு இல்லையா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் we have to
செய்தி டிரான்ஸ்லேஷன் அல்லது லீனியர் மூவ்மெண்ட்ஸ். அப்போ நமக்கு கோஆர்டினேட்ஸ் தெரியணும் இல்லையா. வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஃப்ரேம்ஸ் we can define the coordinates of the system. அங்கே பார்த்தோம் இல்லைங்களா, p comprised of px, py, pz, xy z மட்டும் இருந்துச்சுன்னா. now ரெண்டு கோஆர்டினேட் ஃப்ரேம்ஸ் எடுத்துருக்குறோம் இல்லைங்களா, along the axis f1 m1. one will be fixed frame, another will be mobile frame. y ஆக்சிஸில் அல்லது x ஆக்சிஸில் ஒரு ஆக்சிஸில் என்ன பண்ணிருக்கோம், ஃப்ரேம்ஸை ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம். அப்போ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் இட் வில் பி px, with respect to y it will be py, with respect to z it will be pz னா, with respect to m1 it will be pm1, with respect to f2 it will be pf2, with respect to m3 it will be pm3. இப்போ நார்மலாக p comprised of a vector px, py, pz is the coordinates of the p, right? By using the transpose we can say it as in px, py, pz. So for example 1 0 0 means a point p lies on the x-axis. For example, let's say x-axis, the px equal to 1, py equal to 0, pz equal to 0. அப்போ x-axisல ஒரு யூனிட்டில் என்னோட பாயிண்ட் p பொசிஷன் ஆகிருக்கு. So by making the cross product we can determine the vector form. By using this dot product we can find the magnitude or scalar product, right? So here we are using the dot products with respect to mobile coordinates, with respect to fixed coordinates we can find out the coordinates of the object. How can we relate the mobile frame and fixed frame அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, by using the formula, the matrix P with respect to fixed frame is equal to the unit matrix or translational matrix into the mobile frame coordinates. இப்போ translation matrix எப்படி இருக்கும், f dot m1, f2 dot m2, f3 dot m3, f1 with respect to m2, f1 with respect to m3, f2 m2, f2 with respect to m3, f2 with respect to m1. So individual products will give the entire translational matrix. We'll work out some examples in order to getting the brief understanding. So here the P considered as an object. Okay, so the object of the central தான் said to be the mass is accumulated in the center of the object. So let it be P. This point P ஒரு பொசிஷனில் 3D ஸ்பேஸில் இருக்குது. We have to define the values, right? So write out the sums. So refer to figure. Suppose the coordinates of point P with respect to mobile coordinate frames, that will be PM is given by 0.6, 0.5, 1.4, right? The PM will be, what is that, PM1, PM2, P dot M3. So the P dot M1 will be 0.6, P dot M2 will be 0.5, P dot M3 will be 1.4. They are asking the fixed coordinate frame oda coordinates என்னன்னு கேட்குறாங்க. So they are giving the mobile coordinate frames, they are asking the fixed coordinate. So we have to use the formula and we have to use the translation matrix, correct? So here f1 m1, what is the dot product actually? For example, you are taking u dot p, it gives norm of u
norm of V into cos theta, right? We know that F1க்கும் M1க்கும் இருக்கிற angle distance. It will be orthogonal, right? So it will be perpendicular to each other, right? So here F1 இங்கே இருக்கு, it will be 90 degree and M1 is here, right? So what is the F1 M1? Let's take all our unit vectors. Okay, F1 equal to M1 equal to, take it as 1. And what about the cos theta? F1 M1 cos theta, right? The theta will be 90 degree. Obviously cos 90 will be 0. So the product will gives F1 dot M1 will be 0. So this M2 என்னவாகும், ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருக்கு இல்லையா, பிகாஸ் திஸ் ஜாயின்ஸ், ஜாயிண்ட் பொறுத்த நம்ம ஆக்சிஸ், ஒரு ஜாயிண்ட்டுக்கு என்ன இருக்குது, ஆக்சிஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கிறோம். கரெக்டாக ஒவ்வொரு இதுலேயுமே என்ன பண்ணுறோம், ஃபிக்ஸ்டு ஃப்ரேம்ஸும் மொபைல் ஃப்ரேம்ஸும் வச்சுருக்கோம். மேபி 2 ஜாயிண்ட்டுக்கு ஃபிக்ஸ்டு மொபைலாக வச்சுருக்கலாம். இப்படி இஸ் இன் டிரான்ஸ்லேஷனல், இப்படி இஸ் ரெவாலேட்டரி. அப்போ ஒரே இடத்துல என்ன இருக்கும், எனக்கு 2 ஃப்ரேம்ஸுமே இருக்கும் இல்லையா. இந்த கேஸில் இது ரெவாலேட்டர் ஜாயிண்ட். ஃபஸ்ட்டு கேஸில் இங்கே ஒரு ஜாயிண்ட் இருக்குது, இங்கே ஒரு ஜாயிண்ட் இருக்குது. இந்த லிங்க் வில் பி டிரான்ஸ்லேஷனல். ஸோ இது ஒன்று மொபைல், இது ஒரு ஃபிக்ஸ்டை வச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும், டிஸ்டன்ஸை டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டை கால்குலேட் பண்ணணும். now it will be revolved joint, rotatory joint. அப்போ இங்கேயே ஃபிக்ஸ்டு மொபைல் என்ன ஆகுது, மூவ் ஆகுது. ஃபிக்ஸ்டாகவே இருக்குது. இங்கே M1 இருந்தது, now it makes movement of 90 degree, let's say வச்சுக்கிறோம் இல்லையா. அப்போ F1 M1 F2 M2 F3 M3 இந்த ஆக்சஸை பொறுத்து M1 மூவ் ஆகுது, it will be M1. அப்போ இந்த M2 என்னவாகும், அப்படியே 90 degree மூவ் ஆகி இப்படி போயிடும், right? Now the theta will be 80. So the angle 180 will give the cos theta is -1. So the F1 M2 will give the -1. And what about the F1 M3? M3 எந்த மூவ்மெண்ட்ஸுமே பண்ணலை இல்லையா, பிகாஸ் இந்த ஆக்சிஸை பொறுத்து தான் ரொட்டேஷனே நடக்குது. ஸோ F1 M1 இருக்க வேண்டிய இடத்துல M1 90 டிகிரி மூவ் ஆனதுனால இந்த M2 அகைன் 90 டிகிரி மூவ் ஆகி அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டில் போயிடுச்சு. F1க்கும் M3க்கும் இருக்கிற ஆங்கிள் 90 டிகிரி, அகைன் cos 90 0. Now check the F2 M1. F2 M1 அலைன் ஆகிடுச்சா, அப்போ cos theta equal to 1 because theta equal to 0 degree. There is no angle difference between F2 and M1. So it will be 1. F2 M2 M2 தான் இந்த பக்கம் போயிடுச்சு இல்லையா. ஸோ the angle same 90 degree. இது 90 degree பண்ணுச்சுன்னா again அதுவும் அதே 90 degree பண்ணுது. So it will be 0. F2 M3 will be 0 because 90 degree. Now F3 with respect to M1 it will be 90 degree, so it will be 0. Again M2 with respect to F3 again 90 degree orthogonal matrix frames, so it will be 0. F3 M3 aligned in a single axis, right? So the cos theta equal to 1, yeah, the theta equal to 0 degree. So this will be 1. We know the mobile coordinate frames, so the coordinates yeah, it will be 0.6, 0.5, 1.4. So it will be 0.6, 0.5, 1.4. Just putting the values together and making the product of the matrices. So 0 into 0.6, 0 plus -1 into 0.5, minus 0.5 plus 0 into 1.4, it will be 0. So the remaining will be 0.5.
Now we have to take the product between this 1 into 0.6 plus 0 into 0.5 plus 0 into 1.4, it will be 0.6. Next this one 0 into 0.6, 0 into 0.5, 1 into 1.4, so it will be 0 0.5, 0 0.6 and 1.4. So we just make the vector as row vector by using the transpose, right? So by using the simple translational or fundamental translation matrix, we can find out the frames either in fixed or mobile. Suppose they are giving the fixed frame as input, they are asking the mobile frames. What I have to do? I have to take the A inverse, right? The M will be A inverse of PF, right? So here the transpose matrix A inverse is equal to A transpose. We can make the rows as columns and columns as rows. Row column மாத்திட்டு column row மாத்தினா we can find out the A inverse here. So by using that same, we can find out the fixed frame. So இந்த சமயம் நம்மளால பண்ண முடியும். So rows column மாத்திட்டு column row மாத்திட்டுனா by multiplying this we will get this actually. Next பார்க்க போகிறது fundamental rotations. இப்போ translation பார்த்துட்டோம். The first three axes are major axis, பொசிஷனை சொல்ல போகுது. எண்ட் ஆக்சிஸில் ஒரு டூல் உட்காந்துருக்குன்னு சொல்ல போகுது. இந்த ரிமைனிங் த்ரீ ஆக்சிஸ் ஆர் ஓரியன்டேஷனை சொல்ல போகுது. எதை பொறுத்து? ரொட்டேஷன்ஸை பொறுத்து. இந்த ஜாயின்ஸ் கேன் ஏபிள் டு டிரான்ஸ்லேட் ஆர் ரொட்டேட் இல்லையா? ஸ்ட்ரெயிட் லைன்லையும் போக முடியும், அலாங் தி எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஆர் ஒய் ஆக்சிஸ் ஆர் செட் ஆக்சிஸ் ஆர் ஒரே ஆக்சிஸில் மூவ் பண்ண முடியும் இல்லையா? ஸோ இந்த ஆக்சிஸ்லேருந்து இப்படி மூவ் பண்ண முடியும், அல்லது இதே ஆக்சிஸில் ரொட்டேட்டும் பண்ண முடியும். So we will discuss the fundamental rotations. Suppose they are giving the fundamental rotation coordinates கொடுத்தாங்கன்னா எப்படி பண்ணுறது? So here the PF with respect to PM, we can able to make the relationship between the PF and PM by using the R. And the R the fundamental rotations matrix. So over axis பொறுத்தும் we can say it as an yaw, pitch or roll, or along the axis 1, along the axis 2, along the axis 3. If it is along the axis 1, it will be R1, along the axis 2, R2, along the axis 3, R3. With respect to angle, the rotational angle, this pi gives the rotational angle. We'll see that someday. So we already know that this will be F1 into M1, F2 into M2, F3 into M3. Sorry. F1 into M1, F1 with respect to M2, F1 with respect to M3, F2 M1, say F2 M1, F2 M2, F2 M3, F3 M1, F3 M2, F3 M3, right? Suppose take this figure, F1க்கு M1க்கும் பார்க்குறோம், ரெண்டும் அலைன் ஆகிருக்கு இல்லையா? ஸோ the theta will be 0, cos theta will be 1, so F1 into M1 it will be 1. Now F1 with respect to M2, right? So M2 will make an angle, it's orthogonal, right? Perpendicular இருக்குது. So cos 90 it will be 0. Again F1 into M3, again it will be 0, right? So the F1 into M2, F1 into M3 angles are 90 degree, so it will be 0, 0, right? Again F2 with respect to M1, again 90 degree, it will be 0. F3 with respect to M1, again it will be 0, right? So this will be formulated. Now we have to find out the F2 M2, F2 M3, F3 M2, F3 M3, right?
So here F2க்கும் M2க்கும் angle difference இருக்குது because this frame make the rotations along the axis. அப்போ M2 இங்கே போணுச்சுன்னா சேம் அதே பை ஆங்கிள் என்னவாகும் M3யும் ரொட்டேட் ஆகும் இல்லையா. ஸோ we have to find out that இல்லையா. ஸோ என்ன பண்ணலாம், we have to find out the values, right. ஸோ இங்கே என்ன வேல்யூ இருக்குது, F2 norm M2 norm into cos theta. What is the theta here? Angle difference. So இங்கே F1க்கு M1க்கும் angle difference 0. Now the theta will be pi, unknown one, right. So it will be cos pi. Now F2 with respect to M3. So this is the pi அப்படின்னா here it will be 90, right. So this will be pi, this will be 90 minus pi. So the cos 90 minus pi will be minus sin pi, right. The same way F3 with respect to M2, this will be sin pi. F3 with respect to M3, again the angle will be, angle deviation will be pi, so it will be cos pi. In a similar way, we can find out the fundamental rotations along the second axis, F2 axis, along the third axis. The first one, the rotations along the F1 axis, right. So this will rotate. So here the M2 will make the angle, M3 will make an angle. So it along the same axis. So this will differs, right. So for R1 it makes the fundamental rotations. So இது மட்டும் தான் இங்கே சுற்றிட்டு இருக்கு. இந்த M2 என்னவாயிடும், இங்கே போயிடும். இந்த M3 என்னவாயிடும், இங்கே போயிடும். சம் ஆங்கிளை மேக் பண்ணும், கரெக்டாக. even though the angle with respect to F1 and M2 will be 90 degree always, ஏன்னா இது இந்த ஆக்சிஸ்லேயே தான் சுற்றிட்டு இருக்கு, இதுவும் இந்த ஆக்சிஸ்லேயே சுற்றிட்டு இருக்கிறதுனால M3யும் 90 degree. That's why it will be 0 0. F1 M1 ஒரே ஆக்சிஸில் இருக்கனால 1. here F2 M2 ஒரே ஆக்சிஸில் இருந்துச்சுன்னா F2 ஆக்சிஸில் ரொட்டேஷன் நடக்குது, it will be R2 pi. F3ல ரொட்டேஷன் நடக்குது, it will be R3 pi. So the F3 M3, the theta equal to 0 degree. The F2 M2, the theta equal to 0 degree. So here F1 M1, the theta equal to 0 degree. அப்போ F1க்கும் M2க்கும் F1க்கும் M3க்கும் the angle will be 90 degree. So here F2 M1, F2 M3, the angle will be 90 degree. F3 M1, F3 M2, the angle will be 90 degree. That's why it becomes 0. So for R1, the F1 M1 will be 1, R2 F2 M2 will be 1, R3 F3 M3 will be 1. For R1, F1 with respect to M1 M2 M3, this will be 1, this will be 0, this will be 0 for R15. F2 with respect to M1 M2 M3, it will be 1, it will be 0 0 for R2 pi. F3 with respect to M1 M2 M3, it will be 0 0 1 because of the angle difference. Theta equal to 0 degree, the cos theta will be 1, theta equal to 90 degree, the cos theta will be 0. The remaining will give the cos pi, sin pi, minus sin pi and cos pi.
right? So those are called fundamental rotations. We'll solve the sum in order to make the understanding. So read out the sum. Refer to the figure. When the mobile coordinate frame is rotated about the F1 axis, the rotations is about the F1 axis. So we know that it was fundamental rotations along the F1 axis. So we have to consider the R1 pi. Correct? Now they are giving the pi as pi by 3. The pi are given as pi by 3. They are asking the fixed coordinate frame where they are giving the mobile coordinate frames. We know the formula. The PF fixed coordinate frame is equal to rotational matrix into mobile coordinate frames. In this case, it along the F1 axis, we have to consider the R1 pi equal to 10000 cos pi minus sin pi cos pi, where they are giving the pi equal to pi by 3. How to substitute the value? So this will be 1, this will be 0, where cos pi by 3 will be 0.5, minus sin pi will be minus 0.866, sin pi will be 0.866, cos pi again 0.5. So we are framing the rotational fundamental rotation matrix along the F1 axis. Now we have to substitute the values for Pm. The transpose vector is given, right? 2, 0, 3 along the Px, Py, Pz. Once we are making the product between two matrices, it will give the final value along this, along this, along this. So this gives the fixed frame value. 1 into 2, 0 into 0, 0 into 3, it will give the 2. 0 into 2, 0.5 into 0, 3 into 0.866, it will give the 0.25 minus 2.598. 0 into 2, 0.866 into 0, 0.5 into 3, it gives 1.5. So we can find out the fixed frame. Suppose we are taking another frame, another point Q. They are giving the Q fixed frame as 340. We have to find out the mobile coordinate frame. In the previous sum, they are giving the mobile coordinate frame. They are asking the fixed frame. Now they are giving the fixed frame. They are asking the mobile coordinates of the Q. So we have to take the R inverse. That's why we are already telling that same pi by 3 value, right? The pi will be pi by 3. In the sum, the pi will be pi by 3. Now we are locating the point Q where the mobile coordinates are asked. So we have to take the inverse of this matrix. This rows becomes columns and columns becomes rows. So 1 0 0 0 0.5 0.866 0 0.866 0.5, where the minus is interchanged here, right? The rows becomes columns and the columns becomes rows. Now they are giving the fixed frame 340. You have to take the product between the rotation matrix and the position coordinates, right? So here 1 into 3, 0 into 4, 0 into 0. So it will give the 3. 0 into 3, 0.5 into 4, 0.866 into 0. So 0.5 into 4, 2. 0 into 3, 0.866 into 4, 0.5 into 0. So this gives 4 into minus 0.866. It will be 0.3464. So we have to take the transpose for representing the QM. So this is the fundamental rotations. We can also make the rotations simultaneously. It's called composite rotations. At the same time, we can make the yaw, pitch, roll. So here for yaw, pitch, roll,
you have to consider all the fundamental rotations matrix. We know that R1 will be 1 0 0 1 0 0 cos minus sine cos, where R2 will be, the F2 M2 will be 1. For R3 the F3 M3 will be 1. So we have to take the product between these rotations matrix, fundamental rotations matrix. It will give the complete composite rotation matrix. So once you are finalizing this YPR, your pitch roll matrix will be looks like this. To take the product between these two. So this to this to this, again. So this will give the product of the two matrices. Then we have to take the product between these two matrices. This gives the final answer as YPR, or composite rotational matrix. We also solve the sums here. So suppose we are making the yaw of pi by 2, pitch by minus pi by 2, and finally the roll by pi by 2. They are asking the point P after the composite transformation or yaw pitch roll transformation, following the yaw pitch roll transformation. They are given the mobile coordinate frames and they are asking the fixed coordinate frames. So here also the same one. So instead of the fundamental rotation matrix, we have to consider the yaw pitch roll matrix. So there we have to make the product between the fundamental matrices, right? So it will be R1 with respect to pi by 2, R2 with respect to minus pi by 2, R3 with respect to pi by 2. So the yaw angle will be pi by 2, the pitch angle will be pi by 2, minus pi by 2, the roll angle will be plus pi by 2. So once we are substituting the values as the cos 1, the cos theta 1 will be pi by 2. So here the theta 2 will be minus pi by 2. So here the theta 3 will be plus pi by 2. This matrix will give the values like this. The entire composite matrix will give the YPR as this. Now we have to make the product between the mobile coordinates with respect to the composite matrix and yields the fixed coordinate frames. So we just classify the rotational, translation, or everything. Just the relations between your fixed frame with respect to mobile frames is based on the x, where x will be a in the case of translation, where x will be the rotation matrix in the case of fundamental rotations, where the x will be YPR or composite, right? If along the F1 axis this R will be R1, along the F2 axis this R will be R2, along the F3 axis this will be R3, right? So whenever they are giving the mobile coordinate frames, we can find out the fixed coordinate frames by applying the corresponding matrix. It may be translational, it may be rotational or composite rotational, or even we can find out the mobile coordinate frame by taking the inverse of the corresponding matrix from the fixed frame. So in the next video we'll discuss a detail about the homogeneous matrices and corresponding arm equations. Hope you will able to understand the fundamentals of the kinematics, which deals with the position, velocity, acceleration,
Thank you all.